Hi children, in this video we are going to see about microorganisms in class 8 biology. In the previous video we have seen different classes of microorganisms and we have learnt about the structure and functions of virus and bacteria. So let's recall about it. In the previous video we have seen about what are microorganisms and what are the various classes of microorganisms such as virus, bacteria, fungi, algae and protozoa. And we have seen about the structure of virus, shapes of virus, characteristics of virus, bacteria, its cell structure, shapes, classification, nutrition and reproduction. Hope you all remember what we have seen in the previous video. So we'll continue with the next thing, fungi. What are fungi? Fungi are eukaryotic organisms. What do you mean by eukaryotic organisms? We already know eu means true and karyon means nucleus. So those organisms which has true nucleus are called eukaryotic organisms. True karyon nucleus. So the nucleus will be prominent with the distinct nucleus, nuclear membrane and all the cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus, ribosomes, everything is present. But there is one major organelle which is not present in fungi. Can you say what is it? It is chloroplast. So chloroplasts are especially present only in plant kingdom. So chloroplast is the organelle which is producing the green color pigment called chlorophyll, which is responsible for the green coloration in plants, which is also responsible for the process of photosynthesis. So the only thing which segregates fungi from plant kingdom is the absence of chlorophyll. Fungi do not contain chlorophyll. So it follows heterotrophic mode of nutrition, which means it cannot prepare its own food. So all other cell organelles except chloroplast are present in fungi and it has the genetic material DNA with the distinct nuclear membrane and all the cell organelles are present. So hence fungi are classified as eukaryotic organisms. So fungi, they lack chlorophyll. And we can see the fungi, they can grow in dark environments. We have different types in fungi. Unicellular. What do you mean by unicellular? The organisms which has a single cell, it called unicellular organism, and the single cell represents the whole organism. So ஒரே ஒரு செல் மட்டும் இருந்தா அது வந்து யூனிசெல்லுலர்னு சொல்றோம், நிறைய செல்ஸ் இருந்தா அது மல்டிசெல்லுலர்னு சொல்றோம். So fungi exist both as unicellular and multicellular. So fungi unicellular formsலயும் இருக்கும், multicellular formsலயும் இருக்கும். And very good example for unicellular fungus is yeast. So yeast நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். It is an edible thing. It is added in all the most of the food substances like bread நம்ம சாஃப்டா இருக்கும் and fluffy-ஆ இருக்கும். அதுக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த yeast. So yeast is mainly used in bread and baking industry, which makes the bread soft and fluffy due to the process of fermentation. So like multicellular fungi, for example penicillium, and also a very common example of multicellular fungi is mushroom. நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடுவோம் இல்லையா காளான். So காளான், mushroom is an example of a multicellular fungus. So fungus are classified into two types, unicellular yeast example and multicellular penicillium example. So in the penicillium, this is a fungus from which the very good antibiotic called penicillin is produced. So fungi, they are found in all kinds of habitat and mostly it found in moist habitat. அதாவது எங்க ஈரப்பசை அதிகமா இருக்கோ அங்கதான் வந்து fungi அதிகமா grow ஆகும். And you can see most of the fungi பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, மலையில முளைச்ச காளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ காளான் மோஸ்ட்லி எப்போ இந்த மழை காலத்தில் நிறையா நம்ம பார்க்கலாம், சின்ன சின்னதாக வந்திருக்கும். ஸோ மரத்தோடைய பட்டையில், அதுக்கப்புறம் எங்கே மாய்ஸ்ட் ஹேபிடேட், எங்கே ஈரப்பசை அதிகமாக இருக்கோ அங்கே முளைக்கிறது தான் இந்த ஃபங்கை. ஸோ ஃபங்கை அப்படிங்கிறது நம்ம பெருசாக ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். நம்ம வீட்டில் டெய்லியுமே பார்த்துருப்போம். நம்ம கிச்சனில் போய் பார்த்தோம்னா சப்போஸ் அம்மா மாவாட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாவில் ஒரு 2 or 3 days ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் ஆர் க்ரீன் கலர் இருக்கும். லைக் ப்ரெட்டு ஒரு 4-5 days ஆச்சுன்னா ப்ரெட்டு மேலே நம்ம ஒரு க்ரீன் கலர் திங் அவுட் க்ரோத்ஸ் பார்த்துருப்போம்.
அண்ட் இந்த கோகோனட் தேங்காய் மூடி. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் ஒரு பிளாக் கலர் ஸ்போர் லைக் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபங்கை. ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கானிசம் தான் ஃபங்கை. ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் ஃபங்கை இஸ் கால்ட் அஸ் mycology. So the branch of biology which deals with the study of fungi is called as mycology. And fungi can exist both in microscopic and macroscopic. So already நம்ம பார்த்திருக்கோம் microscopic organisms which can see only with the help of microscope. They are microscopic organism. Like yeast, it can be seen only with the help of microscope since it is a unicellular organism. Whereas mushroom can be seen with our naked eye. It is a macroscopic fungi. So more than 70,000 species around the world has been found and classified in the category fungi. Okay. Coming to the cell structure of fungi, here from the diagram you can see the cell structure of an yeast cell. Since yeast is a unicellular, the single cell represents the whole organism. So mostly this yeast found in the atmosphere, and you can see it is ovoid in shape, in the egg shape irukku. So egg shape, it is called ovoid in shape, and it contains an outer cell wall and a prominent nucleus. So mostly we need an outer covering to protect the inner components of the cell. So likewise, like all other cells, yeast also has an outer cell wall which protects all other inner components of the cell. And in the center you can see this green color part called nucleus with a prominent nuclear membrane. இந்த ப்ராமினன்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல் த நியூக்ளியர் மெம்பரைன்ஸ் எல்லாமே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் இதை ஒரு யூக்கியராட்டிக் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் யூ கேன் சி த சைட்டோபிளாசம் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிரானியூல்ஸ், வாக்யூல்ஸ், யூ கேன் சி ப்ளூ கலர் லார்ஜ் சைஸ் வாக்யூல்ஸ் அண்ட் கிளைகோஜன். கிளைகோஜன் என்ன? இட் இஸ் தி ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஈஸ்ட். ஸோ ஈஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃபுட் எல்லாமே கிளைகோஜன் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் அதுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ எப்போல்லாம் நீடடோ அந்த கிளைகோஜன் வந்து அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து கொடுக்கும். ஸோ த ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் இன் ஃபங்கை இஸ் glycogen. So fermentation, this makes the process of fermentation with the help of enzyme zymase. So yeastல zymase அப்படிங்கிற enzyme present ஆயிருக்கறனால அது fermentation அப்படிங்கிற process பண்ணும். So what do you mean by fermentation? நார்மலி நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா சாப்பாடும், நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் நம்ம சாப்பாட்டில் இருக்க எல்லா கார்போஹைட்ரேட்ஸும் அட் லாஸ்ட்டாக என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ குளுக்கோஸ் will be giving us energy for our living. ஸோ நம்மளோட டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளோட லிவிங்க்கும் குளுக்கோஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து கொடுக்கும். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே எப்படி குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ நம்ம மூச்சு விடுறோம் இல்லையா, மூச்சு விடும்போது ஆக்சிஜன் we are taking in. So by the process of respiration we are taking in oxygen, and by the process of digestion we are taking in by the process of digestion மூலிமா நம்மளுக்கு தேவையான கார்போஹைட்ரேட். So these carbohydrates will be broken down by the process of digestion. So அந்த broken down ஆனதுக்கப்புறம் அது எப்படி broken down ஆகுது? நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனும் இந்த ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸும் கம்பைன் ஆகும்போது கடைசியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் வந்து குளுக்கோஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளோட செல்ஸ்குள்ளார நடந்துட்டுருக்க ப்ராசஸ். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ணுறோம். ரெஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் அந்த ஆக்சிஜன் இட் ஷுட் கம்பைன் வித் த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸ்ட் செல்லில் நடக்கிறது கிடையாது. பிகாஸ் ஈஸ்ட் இஸ் அன் anaerobic organism. ஸோ இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இட் மேக்ஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபர்மெண்டேஷன். ஸோ எப்போல்லாம் ஆக்சிஜன் இல்லையோ அப்போ என்ன பண்ணும்? குளுக்கோஸ் இஸ் டைரக்ட்லி கன்வெர்டட் இன்டு alcohol plus carbon dioxide. So alcoholum carbon dioxide will be coming out. So carbon dioxide வெளி வரும்போது தான் அந்த பிரெட்ல சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபினஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதுதான் the process of fermentation. So fermentation is nothing but the broken down of the glucose directly to alcohol plus carbon dioxide is evolved. So this is the process happening in yeast cells. So in the yeast cells இந்த process பண்ணுறதுனால தான் bread making industries and wine making industriesல brewing industries சொல்லுவோம். So bread and brewing industriesல அதிகமாக இந்த yeast cells நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். So yeast respires anaerobically. As I said, yeast it respires anaerobically. Without the help of oxygen itself it can survive and it can do the process of fermentation. And yeast reproduce by budding. So budding na
you can see this is a whole single cell. So in the single cell la irundhu oru bud mariyana oru projections modla oru small outgrowths veliya varum. அதுக்கப்புறம் இந்த parent cell la irundhu அந்த bud detach ஆயிரும். அதாவது அதை விட்டு தனியா வெளிய வந்து அது ஒரு நியூ ஆர்கானிசமா எமர்ஜ் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் budding and mostly is reproduced by the process of budding. So this is the overall structure of yeast. Next, coming to the multicellular fungi, mushroom. இது நம்ம எல்லாருமே மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்துருப்போம். அண்ட் we have many kinds of mushroom, but only few kinds of mushrooms are edible. Edibleனா என்ன? Which can be eaten. நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய மஷ்ரூம்ஸ் ஒரு சில வகைகள் தான். எல்லா மஷ்ரூமே நம்மளால சாப்பிட முடியாது. அண்ட் இஃப் யூ see நிறைய டைப் ஆஃப் மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாமே பாய்சனஸ் மஷ்ரூம். ஸோ தெரியாமல் நம்ம எந்த மஷ்ரூம்ஸையும் சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம சாப்பிட்ற மஷ்ரூம்ஸ் வந்து பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ், அதுதான் நம்மளுக்கு edible mushrooms. So it always grow in shaded places during rainy season. And you can see இந்த பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது, ஒரு கொடை மாதிரி இருக்கா, லைக் umbrella shaped structure. So mushroom has an umbrella shaped structure and it grows above the soil. So soilக்கு மேலே தான் grow ஆகும். And this is called as fruiting body. So you can see the yellow color portion. So this is called as fruiting body and it has slit like structures called umbrella gills. So இந்த umbrella கீழே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. So this is called as gills and these gills contain spores. Spores is mainly meant for reproduction. So mushroom இன்னொரு மஷ்ரூம்க்கு உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த spores வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். So spores will be giving rise to the next generation. So this gills contain spores. And this mycelium is located under the fruiting body. So under the fruiting body you can see the mycelium. So mycelium has a thread-like structures called hyphae. In the hyphae, these walls are made up of chitin and cellulose. So in the hyphae oda walls எல்லாத்துலயுமே என்ன component present ஆயிருக்கும்னா chitin and cellulose அப்படிங்கிற component தான் present ஆயிருக்கும். So இந்த hyphae உடைய main function என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா transport of nutrients. So since it is growing above the soil, it has to get all the nutrients from the soil. Like ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ஸ்டெம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் ஒரு மஷ்ரூம்க்கு இந்த ஹைப்பே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஒரு ஸ்டெம் எப்படி மண்ணுக்குள்ளார இருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்து மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப்க்கு பாஸ் பண்ணுதோ ஸோ அதே மாதிரியே இந்த ஹைப்பே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ mushroom. So once again I'll brief it. It has an umbrella shaped structure which grows above the soil. It has gill slits which contain spores which is mainly meant for reproduction, and underneath you can see a structure called mycelium. It contains many thread-like structures called hyphae, and its hyphae walls are made up of chitin and cellulose and is mainly meant for transport of nutrients. So this is all about the structure of mushroom. Coming to the nutrition and reproduction in fungi. So as we said already, the process of taking in food and its assimilation by the body is called as nutrition. நம்மளுக்கு நம்ம இதுக்கு சாப்பிட்றோம், ஸோ நம்ம உயிர் வாழணும், எந்த ஒரு டிசீஸும் இல்லாமல் ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் வாழணும். அதே மாதிரி எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் சர்வைவ் ஆகணும் இல்லையா, உயிர் வாழணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு ஃபுட்டு தேவை. ஸோ ஃபங்கை அதோட ஃபுட்டை எப்படிலாம் எடுத்துக்குது. ஸோ ஃபங்கை they follow two types of nutrition. One is saprophytic mode of nutrition and parasitic mode of nutrition. What do you mean by saprophytes? So saprophytes, it derives its nutrition from remains of dead and decomposing plants and animals. So fungi mostly it will be present in the soil, and fungi நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா natural decomposers of the soil சொல்லுவோம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், டெய்லியும் நம்மளை சுற்றி எவ்வளோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ வந்து பிளான்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் எல்லாமே ஷெட் ஆகுது, அண்ட் நிறைய ஸ்மால் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது, இன்செக்ட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே டெட் ஆகும்போது அதோடைய பாடி என்ன ஆகுது, இட் இஸ் கெட்டிங் டீகம்போஸ்ட். இஃப் இட் இஸ் நாட் டீகம்போஸ்ட், திங்க் ஹவ் அவர் எர்த் வில் பி. அது எதுவுமே டீகம்போஸ் ஆகாமல் அப்படியே இருந்தால் நம்ம பூமி எப்படி இருக்கும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீகம்போஸே ஆகாமல் எந்த ஒரு உயிரமும் வாழவே முடியாமல் போயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் டெட் ஆயிடுச்சுன்னா அதை டீகம்போஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஆர்கானிசம் இந்த ஃபங்கை. ஸோ ஃபங்கை ஆர் கால்ட் அஸ் natural decomposers in the soil, and also it is called natural recyclers. So அந்த decomposing process அப்போ அந்த டெட் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் அகெயின் அந்த சாயிலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறதும் இந்த ஃபங்கை தான். ஸோ ஃபங்கை இஸ் ஆல்சோ கால்ட் நேச்சுரல் ரீசைக்ளிங் இன் தி என்விரான்மெண்ட். ஸோ இட் த ஃபங்கை இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் இன் த சாயில், நம்மளுக்கு திருப்பியும் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரீசைக்ளிங் ஆயிருக்காது. அதே மாதிரி டீகம்போசிஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸும் நடந்திருக்காது. ஸோ ஃபங்கை இட் டிரைவ்ஸ் இஸ் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரம் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் டெட் அண்ட் டீகம்போசிங் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்.
So example of saprophytes are Rhizopus, Penicillium and Agaricus. So next, coming to parasitic mode of nutrition. So parasites, it is unable to prepare its own food, so it always depends upon the other cells for its food. So it's completely depending upon other cells for its food. So it derives its nutrition from host cells. Example, mycorrhizae. So in the mycorrhizae la pathina இன்னொரு செல்லை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அது உயிர் வாழும். எப்பயுமே இன்னொரு செல் கிட்ட இருந்து தான் அதோடைய ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸை அது எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் parasitic mode of nutrition. So fungi, they are saprophytes and are also parasites. And next, coming to the reproduction in fungi, how the fungi is giving birth to the next generation. எப்படி வந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா through the process of fragmentation and spore formation. Fragmentation, fragments அப்படின்னு என்ன, pieces அப்படின்னு சொல்லலாம். லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு சாக் பீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சாக் பீஸை நான் ஒரு 8 பீசஸாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த 8 பீசஸ்மே 8 டிஃப்ரெண்ட் சாக் பீஸாக ஆட் பண்ணோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபங்கை, த ஹோல் பாடி ஆஃப் த ஃபங்கை வில் பி டிவைடட் ஈக்குவலி இன்டு வேரியஸ் பீசஸ் and that is called fragments, and each fragment will be emerging as a new individual. So this is called fragmentation. Understand? So fragmentation is nothing but the whole body of the organism will be dividing into different fragments, and each fragment will be giving rise to the next generation. So this is called fragmentation. And next thing, spore formation. So the fragmentation and spore formation, these are the methods of asexual reproduction. What do you mean by asexual reproduction? It does not involve the male and female gamete. So male and female தனித்தனியா ரெண்டு செக்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. It requires only single parent. So அதுதான் asexual reproduction, and the formed daughter cells will be similar as that of the parent cell. So இங்கே இந்த நியூ கேரக்டர்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாது. அந்த parent cell மாதிரியே அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷனில் அதோடைய காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் asexual reproduction. And fragmentation and spore formation are the two modes of asexual reproduction. So spore formation, spores means they are the powdery substance present in the dead and decomposed organisms. So நம்ம ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தேங்காய் மூடி. ஸோ அந்த தேங்காய் மூடியில் ஒரு 2-3 days ஆயிடுச்சுன்னா அதில் ஒரு க்ரீன் கலர் இல்லை ஒரு பிளாக் கலர் பவுடரி சப்ஸ்டன்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ that is called as spores. So these spores will be remain inactive during the unfavorable conditions. So அதுக்கு தேவையான moist nutrients and humidity, அதுக்கு தேவையான necessary temperature, இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து inactive or dormant ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும். So it will not do any activity, and once when the favorable conditions are returned, the spores will be emerging into the next generation. So this how the fungi will give rise to the next generation. So this is all about fungi. So we have seen about what is fungi and cell structure of an unicellular fungi, example yeast cell, and multicellular fungi, mushroom, and nutrition and reproduction in fungi. Next we'll move on to the next class of microorganism, algae. So algae இதுவும் ஒரு புதுவான பேர் கிடையாது. இதுவும் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசம் தான். லைக் இட்ஸ் அ மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம். இதே பங்கை மாதிரியே இதுலேயும் மைக்ரோஸ்கோபிக் அண்ட் மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் இருக்குது. பாசான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பாறை மேலே, தண்ணி மேலே, அண்டு ரிவர்ஸில், லேக்ஸில், பாண்ட்ஸில் அந்த ஓரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் சப்ஸ்டன்ஸ், க்ரீன் கலராக இருக்கும், பாசான்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் ஆல்கே. ஸோ திஸ் இஸ் கால் க்ரீன் கலராக இருந்தாலே இட்ஸ் plant like. So it's a plant like eukaryotes. So green color இருக்கிறதுனால it's like a plant. And eukaryotes, as I already said, eu means true, karyon means nucleus. It contains true nucleus. So mostly it will be growing in the moist habitats, and since it is green in color, obviously it will be rich in chlorophyll. So if chlorophyll is present, automatically it will do the process of photosynthesis. If photosynthesis is happening, it will be following the autotrophic mode of nutrition. It is preparing its own food through the process of photosynthesis. So such kind of organisms are called as autotrophs. And since algae is having chlorophyll, it is also performing the process of photosynthesis. So algae are called as autotrophs, and it can be seen in lakes and ponds, and hence it is called as grass of water. And a branch of biology which deals with the study of algae is called as phycology.
and the size of algae varies from 1 micron to 50 meter. So micron is a microscopic measurement and meter is a macroscopic measurement. அப்படினா என்ன இல்லன்னு தெரியுது, சைஸ் வந்து அது வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியுது. So an example of an unicellular algae is Chlamydomonas. So Chlamydomonas, it contains a single cell, so it is categorized as unicellular forms, and it may exist in various shapes such as spherical shape, rod shape and spindle shape. And multicellular forms of algae, examples sargassum, it may exist in filaments or branched shape. So this is an introduction about algae. So you can see from the picture the various shapes of algae. So this is an example of an unicellular algae, Chlamydomonas, Wallbox, Eulothrix, Fritzschella, Alva, Hydrodication. So these are the various shapes of algae. Coming to the cell structure of algae, and this is an overall cell of an Chlamydomonas, which is a unicellular algae. So it is a simple unicellular motile freshwater habitat. The structure is very simple and it is a unicellular. It contains a single cell, and single cell represents the whole organism. And it is motile. Motile means it can move from one place to another place. So it has locomotion. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதால மூவ் ஆக முடியும். And it is living in freshwater habitat. Freshwater habitat includes rivers, ponds, lakes. So இந்த மாதிரி fresh waterல இது present ஆயிருக்கும். And you can see its shape may be oval, spherical or pyriform. And like all other cells, this cell is also surrounded by a cell wall which is made up of cellulose. So the cell wall of algae is made up of cellulose. Cellulose அப்படிங்கிற component இந்த cell wall present ஆயிருக்கும். Next, inside you can see the cytoplasm, which contains a prominent chloroplast and center and nucleus. So this green colored portion of the cell, ஒரு செல்ல நிறைய இருக்கு பாருங்க இந்த green color. So this is called as chloroplast, which is mainly responsible for the green coloration in algae. So அந்த algae வந்து green color இருக்கு, அதுக்கு காரணம் இந்த chlorophyll அப்படிங்கிற pigment. So இந்த chlorophyll present ஆயிருக்கிறது இந்த chloroplast அப்படிங்கிற cell organelle. And இந்த violet color பார்த்தீங்கன்னா it is the nucleus. It is the control center of the cell. So in the anterior part you can see flagella for locomotion. So ஒரு whip like structure, நம்ம bacterial cell பார்த்தோம் இல்லையா, bacterial cellலையும் ஒரு whip like structure இருக்கும் bacteria உடைய locomotionக்காக. So அதே மாதிரியே இங்க algal cellsலையும் we have a whip like structure called as flagella. It is meant for locomotion, that is movement. Then it has two contractile vacuoles. So here you can see on either side of the flagella you can see two contractile vacuoles. These are contractile vacuoles. So you can see two contractile vacuoles mainly meant for storage of the food substances. And in the anterior side you can see tiny rod shaped eye spot. So you can see the arrow mark here. Or a rod shaped eye spot irukku, is mainly for protecting itself from the prey. If any of the organisms is coming to attack him, with the help of eye spot it can escape from the organisms. So mainly in the eye spot வந்து for protection காக இருக்கு. So once again I'll say the cell structure, it is oval or spherical or pyriform, and whole cell is surrounded by a cell wall which is made up of cellulose, and inside you can see the cytoplasm with a large chloroplast which gives green coloration to the algae. And in the center you have a prominent nucleus with a nuclear membrane, and in the anterior part you can see flagella for locomotion for its movement, and you can see the two contractile vacuoles for the storage of food particles, and in the anterior side you can see a tiny rod shaped eye spot which is mainly for protection. Next, nutrition and reproduction in algae. So what is the mode of nutrition? So as we already saw, algae has chlorophyll. So if chlorophyll is present, it follows autotrophic mode of nutrition. So apart from chlorophyll we have other photosynthetic pigments such as fucoxanthin, it is a brown pigment, xanthophylls, which is a yellow pigment, phycoerythrin, it is a red pigment, and phycocyanin is a blue pigment. So these are the other categories of
photosynthetic pigment apart from chlorophyll. So since it is containing chlorophyll, it can follow autotrophic mode of nutrition, which is it can prepare its own food through the process of photosynthesis. And coming to the reproduction of algae, it follows both sexual and asexual methods. So sexual reproduction involves two parents, male and female, whereas asexual reproduction involves only single parent. So according to the conditions, it can follow sexual and asexual methods of reproduction. So once again we'll see about algae. So this is an introduction about algae, and these are the various forms of algae, and this is the cell structure of an algae, and this is about nutrition and reproduction of algae. So we'll move to the next class of microorganism, and this is the last category of microorganism, which is nothing but protozoa. So this protozoa is also a single celled eukaryotes. That is, single cell means it is unicellular. So unicellular organisms contain only one cell. So it is a single cell, and eukaryotes means true karyon, means nucleus. So it contains true nucleus with a prominent nuclear membrane on all the cell organelles are present. So எந்த ஒரு செல்ல வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து நியூக்ளியர் மெம்பரேனும் எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கோ அதை நம்ம யூகேரியாட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி புரோட்டோசோவாவில் எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, nuclear membrane present ஆயிருக்கு. So it is called as an eukaryote. So it is categorized under the kingdom Protista, and the branch of biology which deals with the study of protozoa is called as protozoology. And mostly protozoa you can see in ponds, oceans and moist soil. And protozoa has the ability to cause various kinds of diseases in plants and animals. Now ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் மலேரியா. ஸோ மலேரியாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ திஸ் மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை திஸ் கிளாஸ் ஆஃப் புரோட்டோசோவன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். So its size range from 2 to 200 microns, and mostly these organelles are meant for movement and feeding. So you can see the types of protozoa. Ciliates. So cilia are these small whip-like structures or like hair-like structures. நம்ம eyelash இருக்கு இல்லையா, eyelash மாதிரியான small hair-like outgrowths over the cell. So அந்த மாதிரி cilia ஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தா it is called ciliates. So you can see from the structure. இங்கே பாருங்கள், eyelash மாதிரியான ஒரு small hair-like outgrowths all over the cell. This is called cilia. See, you can see from here cilia. So this is paramecium. This is an example of an ciliate. Next, flagella. So like bacteria and algae பார்த்த மாதிரியே you can see a small whip-like outgrowth from one part of the cell. So this is called flagella. If flagella is present, it is called flagellates, and this is an example. Euglena is an example of flagellates. And pseudopods. So pseudopods, it's nothing but pseudopodia. Pseudopodia is a false peat. You can see in best example is amoeba. So amoeba, it contains a false peat called pseudopodia. So those organisms which contain a false peat, they are classified under pseudopods. And sporozoans, when the protozoa contains spores, it is classified under sporozoans. Best example is plasmodium. So plasmodium பற்றி சொல்லணுன்னா, பிளாஸ்மோடியம் இஸ் தி காசேட்டிவ் ஆர்கானிசம் ஆஃப் மலேரியா. நம்ம எல்லாருமே மலேரியா எப்படி காஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம், இட் இஸ் காஸ்ட் பை அ மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட். த ட்ரூ ஃபேக்ட் இஸ் மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை திஸ் பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிற ஒரு புரோட்டோசோவா தான் மலேரியாவை காஸ் பண்ணதே தவிர மஸ்கிட்டோ இஸ் நாட் தி காசேட்டிவ் ஆர்கானிசம். காசேட்டிவ் ஆர்கானிசமும் கேரியரும் என்னென்னு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ காசேட்டிவ் ஆர்கானிசம்னா அந்த டிசீஸை எது காஸ் பண்ணுதோ அதுதான் காசேட்டிவ் ஆர்கானிசம். அந்த டிசீஸை ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் கிட்டேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு கொண்டு போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து மஸ்கிட்டோவோட வேலை. ஸோ மஸ்கிட்டோ ஆக்ட் அஸ் அ வெக்டார் ஆர் கேரியர் ஆஃப் மலேரியா, பட் ஆக்சுவலி த மஸ்கிட்டோ இஸ் நாட் காசிங் மலேரியா. So the main causative organism of malaria is plasmodium. So in the plasmodium species தான் மலேரியாவுக்கு மெயின் காஸ். ஸோ மஸ்கிட்டோவோட வேலை அதை ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன்லேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு கொண்டு போய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது தான் மஸ்கிட்டோவோட வேலை. ஸோ திஸ் plasmodium is responsible for causing malaria.
Next we are going to see about the cell structure of amoeba. So microorganism அப்படினாலே இந்த amoeba பற்றி எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ஸோ amoeba உடைய மெயின் ஒரு பெக்யூலியர் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா it can change its shape. ஸோ எல்லா செல்லுக்குமே ஒரு ரவுண்ட் ஷேப், ஓவல் ஷேப், ஸ்பெரிக்கல் ஷேப், இந்த மாதிரி டாட் ஷேப் நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அமீபாக்கு எந்த ஒரு நிரந்தரமான ஷேப்பும் கிடையாது. it can change its shape. So that is a very peculiar character present only in amoeba, and this amoeba is unicellular microscopic form. Unicellular means what? So it is a single celled organism. So in the single cell da in the whole organism may, and it is microscopic, which can be seen only with the help of microscope, and it founds in ponds. So குளத்துல நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். And amoeba is irregular in shape. So முன்னாடி சொன்ன மாதிரி amoeba can change its shape often. So it is irregular in shape, and it contains an outer cell membrane for its protection, and inside you can see the cytoplasm, and the green color prominent nucleus is present, and it has locomotion, for it has pseudopodia. So இதுதான் அதோடைய ஃபால்ஸ் ஃபீட். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் ஃபீட்டை யூஸ் பண்ணி இது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும். அதே சமயம் அதோட ப்ரேவை கேஷ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த pseudopodia தான் ஹெல்ப் ஆகும். எப்படி கேஷ் பண்ணுவோன்னா, லைக் ஏதாவது ஒரு ப்ரே அது சாப்பிடக்கூடிய அந்த சின்ன ஆர்கானிசம் அது வருது அப்படின்னா இந்த pseudopodia வச்சு அதை ஃபுல்லாக என்கல்ஃப் பண்ணிடும், அதை ஃபுல்லாக மூடிடும். மூடினதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்கானிசம்மை செல் மெம்ப்ரேன் வழியாக செல்லுக்குள்ளார தள்ளிடும். ஸோ இந்த செல்லுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் அந்த ஆர்கானிசம்மை ஃபுல்லாக லைஸ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி இந்த அமீபா உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த pseudopodia அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another place. So pseudopodia is mainly meant for locomotion, and it has contractile vacuoles. So you can see இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா contractile vacuole பார்க்கலாம். So இந்த contractile vacuole is mainly meant for storage of the food particles. So இது டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஃபுட்டை இந்த கான்ட்ராக்டல் வேக்யூலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமீபா. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு ரீப்ரொடக்ஷன். So it can reproduce by the means of fission and sporulation. These are the modes of asexual reproduction. So fission அப்படின்னா in the whole body of amoeba will be dividing into two equal halves. either இப்படி டிவைட் ஆகலாம், இல்லை இப்படி டிவைட் ஆகலாம், இப்படி டிவைட் ஆகலாம். ஸோ எந்த வேலை வேணாலும் இதோடைய ஹோல் பாடி ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் ஆகலாம். இந்த ரெண்டு ஹாஃப்மே ஒரு நியூ ஆர்கானிசமாக எவால்வ் ஆகும். ஸோ அதுதான் ஃபிஷன். ஸோ the whole body of the organism will be dividing into two equal halves, and the two equal halves will be emerging as a new cell and new organism. So this is called fission. Sporulation. So நம்ம ஃபங்கையில் பார்த்த மாதிரியே spores are produced, and the spores will be remain dormant under unfavorable conditions, and whenever the conditions are favorable the spores will be emerging into a new organism. So இந்த மெத்தடில் தான் வந்து அமீபா reproduce பண்ணும். Next, so with this we have seen the various classes of microorganisms. Like first நம்ம என்ன பார்த்தோம், virus and bacteria, and then fungi, algae, and then protozoa. So these are the 5 classes of microorganisms. So with this we'll wind up. So in the continuing slide we can see about the beneficial and harmful effects of microorganisms. So keep watching, keep listening. Thank you. Have a nice day.